கான்ஷியஸாக வந்து யாருமே இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. Because we were always under the impression that the film was a very empowering film for such victims, but we never thought that we should prepare them for it. So okay, so for those people it's that, for these people it is, as long as you get your closure at the end of the film, I don't think we are going to be telling you it's that or that. illa avanga tattoo போட்ட ஆளுங்கள தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க, சிங்கிள் விமனை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. You can say இல்ல நான் அப்பா அம்மா கூட தானே இருக்கேன், நான் tattoo போட்டதே இல்லையே. So you can escape, but society is not that easy to escape from, you know. Welcome both of you to Cinema Express. It's a pleasure to have you here and especially discuss Game Over. 3 ko இந்த படத்துக்கும் அப்படி ஒரு connection actually, you know. 3 the Sanchna, I mean Amuda, her character in the film beats cancer 3 times. Swapna gets 3 chances and வந்து அந்த rooms கூட பாத்தீங்கன்னா the VR ல போறது கூட 3 room இருக்கும். So இது வந்து இன்டென்ஷனலா பண்ணதா? Anything, any work வந்து அதுல ஒரு beginning, middle and end இருக்கும்னு சொல்லி தோணுது. Plus video games, of course, you know, it gives you 3 chances to get something right. So அந்த symmetry வந்து படம் ஃபுல்லாவே இருக்கலாம் நிறைய இடத்துலன்றது வந்து it wasn't, I don't think it was conscious, but I think it just came out like that. Sometimes it's all 3. Sometimes you only realize it in retrospect, but it's some kind of a pattern that kind of came into the film. And அது இப்போ எனக்கு பார்க்கும்போது மென்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்குது. பட் எழுதும் போது இட் வாசன்ட் அ வெரி கான்ஷியஸ் டெசிஷன். ஓகே, ஆக்சுவலி the choice of game is also very fascinating. Pac Man, ஏன்னா Pac Manக்கு ஒரு எண்டுன்னு கிடையவே கிடையாது. It just goes on and on and on and it gets tougher and tougher and tougher, which you can say about the film as well, as in her journey. இப்போ படம் முடிஞ்சிருச்சு, but it's not like it's an actual end. It's like a, you know, okay, இப்போதைக்கு இது ஒரு பிரீதர் மாதிரி ஒரு ஃபேஸ். ஸோ இந்த allegory வந்து நீங்க இன்டென்ட் பண்ணீங்களா? That's why you changed it from Mario to Pac Man? No, it was not the reason to change it from இது. But Pac Man வந்து I thought ஃபில்மோட ஸ்ட்ரக்சருக்கும் Pac Manக்கும் நிறைய similarities இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். For example வந்து this is something that I'm telling here which I don't want to tell, but I want to reveal, because usually Pac Manல வந்து there are 4 things that are chasing you. நீங்கள் யூஸ்வலாக விண்டேஜ் Pac Man எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 things இருக்கும். இந்த ஃபிலிமில் வந்து 3 தான் இருக்கும். We digitally removed one of them just to signify what is going to come after or later. And also Pac Man oda structure பாத்தீங்கன்னா அந்த we'll be controlling it and அப்படியே ஓடிட்டே இருப்போம். ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு கேப்சூல் எடுக்கும்போது we'll start chasing it's like the other way around. So ஓடிட்டே இருப்போம், திரும்ப the hunted will become the hunter மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு dichotomy இருக்கும் அதுல. So இந்த game வந்து in particular was very fascinating to me because it mirrored the film structure in so many ways. So that's why we chose it. And actually editல வெச்சிட்டு we shot it, நம்ம CGல ஆட் பண்ணல, we shot it with the Pac Man. அவங்க விளையாடுறது எல்லாமே actual Pac Man வந்து அவங்க வெச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்கன்னு இருந்தாங்க அவங்க. ஸோ அதை எடிட் பண்ணிட்டு நம்ம டெஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் நிறைய பேர் காட்டும் போது நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக அது புரியல, Pac Man எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது புரியல. ஐ வாஸ் ஆல்சோ லிட்டில் கன்சர்ன், நம்ம வந்து புதுசாக வேறு ஏதாவது கேம் கிரியேட் பண்ணுமா, இல்லை ஜஸ்ட் டு மேக் தட் யூனோ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் த ரியல் அண்ட் த கேம். We were very concerned about it, but thankfully இல்லை பரவாயில்ல இருக்கட்டும், புரிஞ்சவங்களும் புரியட்டும், இல்லைனா விட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் தேங்க்ஃபுல்லி நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு. ஸோ I feel reassured. Okay. And எனக்கு வந்து கேம் ஓவரில் பிடிச்ச நிறைய விஷயங்கள் ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் யூ டு ஆன்சர் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ வந்து என்னன்னா தேர் வர் லாட் ஆஃப் ரியலி நைஸ் மூமெண்ட்ஸ், வெரி வெரி ஆர்கானிக் மூமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் த கேரக்டர்ஸ், எஸ்பெஷலி கலாமா அண்ட் ஸ்வப்னா. ஸோ வந்து எனக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு சீனே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலி. வந்து ஏன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹெல்ப் வீட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னங்கிறத ரொம்ப அழகாக அந்த ஃபஸ்ட் சீனே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி போக 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 அவங்க அந்த மாத்திரை ஊட்டுற சீனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அவங்க ஃபோட்டோ ஒட்ட வச்சுட்டு அப்படி பண்ணுறதா இருக்கும், அவங்க அம்மா அப்பாவை வந்து பார்க்கறதுக்கு போது இவங்க அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆல் தட் ஸ்மால் திங்ஸ், இது வந்து எவ்வளோ ரைட்டிங்கில் இருந்துச்சு, ஹவு மச் வாஸ் ஆன் ஸ்பாட்? ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபர்ஸ்ட். I think pretty much all of this was there in writing, but I think when it came on screen, that is Vinodini added her own touch to it, and of course Ashwin. And Kalama is actually based on our maid, on my maid Anushama, who it first was. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மாற்றி கலாமா, ஐ திங்க் கலாமா இஸ் யோர் மேட். ஸோ தென் இட் பிகேம் இட். ஸோ ஐ ஷேர் அ வெரி, ஷீ இஸ் பீன் வித் அஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 22-23 இயர்ஸ். அவங்க என்ன சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட டைனாமிக்ஸ் ஐ திங்க் வி ட்ரை டு பிரிங் அ லாட் இன் டு த ஃபில்ம். அண்ட் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ் touching scene was Vinodini touch, and that just stuck. It was so nice when I was there when they were shooting it.
that just added one neither to it. So yeah, I think it was there, but definitely brought out on screen so much better with Taapsee and Vinodini playing it. See, there were a lot of I think உங்கள் ரிவ்யூவில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து Vinodini will be picking up glass pieces and all that. I don't like அது வந்து the intention was nobody got it, not even the production got it. Like when I shot it, they did say no, I don't think it's the way. But I really wanted her to be the person who picked up the pieces more than anything else without judging her. So that was the reason why she picked up glass pieces. And initially the scene was supposed to start with Swapna breaking the glass bottle and then she coming and picking it up while the parents were arguing with her. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் வந்து she'll actually throw a glass bottle in the wall and it breaks and then Kalama will come inside and see her. So we wanted to make a lot of connection between ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு non-verbal communication இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக. ஸோ அது வந்து we thought it was like there was a lot of silent understanding on her part that actually helped Swapna feel a little less judged or feel a little less like சில பேர் sometimes they just want to be left alone. நம்ம வந்து நம்ம போட்டு நோயின்னு அரிக்காமல் வந்து அப்படியே தனியாக விட்டு அது வந்து I think Kalama gives her that space. Even like அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டே வந்து they have an argument where கலமாட்ட சொல்லுவாங்க நான் தான் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஷீல் ஜஸ்ட் பி குக் பண்ணிருப்பாங்க and then when she leaves she'll say சாப்பிட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க and she'll not even discuss about the argument they had the previous day. I think நிறைய பேர் நம்ம வீட் mothers are like that, right? They easily forget the argument and they want you to eat. So அந்த மாதிரி those little things I think made a big difference. And also Vinodini வந்து she's a very I think ஒரு மாதிரி ஒரு ரா ஒரு அவங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டேஜ்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஷீ இஸ் வெரி கேண்டட் இன் தட் சென்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ரொம்ப ரஃப் எட்ஜஸ் இருக்கிற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணுவாங்க, ரொம்ப பயங்கரம் எமோட் பண்ணணும்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஐ லைக் தட் பார்ட் ஆஃப் ஹர். ஒரு நான்ஷலன்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸில். ஸோ ஐ ரியலி லைக் தட் பார்ட் and that's what we need in a film like this. You don't already the film has a lot of emotional sentimental scenes. You don't want the characters to go overboard and react and perform and actually make it a little more manipulative ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. So I think she's done it really well. Okay, and talking about writing these two characters வந்து எனக்கு வந்து if you can give me a sort of an example of how it came through, and I'm pretty sure both of you would have like முட்டிக்கிட்டேன்னா I read an interview of Taapsee where அவங்களும் சொல்லியிருந்தாங்க வந்து அந்த காஃபி ஷாப் சீனுக்கு அப்புறம் she was the one who gave the input that அவங்க வந்து she just goes back silently, she doesn't want to be seen, she doesn't want to break out, which made a lot of sense. So I'm pretty sure there was a lot of collaboration that happened in creating these really two ornate characters. That's the word I want to use because so many minute details, so much, it made them real. So tell us about that process. Actually there was a scene where initially வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவங்க காஃபி ஷாப்ல இருந்து வந்துட்ட பிறகு அவங்க உள்ள போகும்போது she'll try to avoid Kalama and go inside the room and then she'll try to hang herself. That's how the scene played out initially. But இவங்க ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு வந்து இல்லைனா I'll cry out completely before the scene and then I'll go in knowing that I'm going to kill myself and it's very fascinating the way she said this is it's not she said I feel Swapna will do this. So naanga script discussion appada idu nadakudhu. So one day just about the film, the second day we were going line after line, and when we reached this part she was like I feel Swapna won't be doing like that, I feel Swapna will do this. And then we were like okay, if you feel Swapna is doing, because by then she was Swapna, if you feel you won't be doing that, okay, then let's try and work around. We wrote the scene where she breaks down outside the house and cries and then comes back in. And actually வந்து இதில் படத்தில் வந்து அந்த சீன் டெலீட் பண்ணிட்டோம். அவங்க உள்ளே வந்துட்டு டக்குன்னு லாக் பண்ணிட்டு she'll try to hang herself. பட் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா she'll walk right past Kalama and she'll say எனக்கு கை வலிக்குது, போய் ஆயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அனுப்புவாங்க. அனுப்பும் போது வந்து அப்போ கலாமா இவங்க டோர் சாத்திட்ட பிறகு ஸ்வப்னா will say ஆஸ்மாக்கு வந்து நீங்களா மருந்து எடுக்காதீங்க, நல்ல டாக்டரை போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு she'll just remain silent and Kalama will just be standing there and surprised why she talking about this and all that. So that was a scene that was there. We removed it later for pacing reasons, but it was a nice moment between them both where even though she knows she's going to kill herself, she doesn't want the maid to be responsible. ஏன்னா வீட்டில் இருந்த போதே இது நடந்ததுன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So she sends her off before she wanted to, but she stays back thinking that there's something off about it, and that's why she comes and knocks on the door.
Yeah. This I have to talk about. ஏன்னா வந்து the film talks about PTSD and sexual abuse in a very 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 sensitive way actually. And but என்னன்னா இது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தது. Like for example, when someone sees this, a survivor sees this, they're obviously going to be remembered, they're going to remember the trauma that they went through, which I don't know அது எந்த அளவுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. But do you think a sexual abuse warning or a trigger that we generally add on social media, like as a இது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா? Yes, I agree. It should have been done. It could have been done. But it was like வந்து கான்ஷியஸாக வந்து யாருமே இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. Because we were always under the impression that the film was a very empowering film for such victims, but we never thought that we should prepare them for it, right? So it was purely ஒரு overlooked விஷயம் தான். மற்றபடி I believe right now it should have been done. Yeah. So actually I was telling him, and I said I was telling Taapsee also, LGBTQ community-லேருந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க, and they were like நாங்கள் போய் படம் பார்த்தோம் and அவங்களுக்கு நடந்தது எங்கள் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு, and அவங்க திருப்பி ஃபைட் பண்ணும்போது நாங்களே அது பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு. ஸோ they said it was very empowering. That is the end. They felt that okay, now we are also going to fight back, and thank you for giving us Swapna. So I think it has worked for some people, but definitely I'm sure the trigger warnings could have been added because it's that realistically done. So yes. இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்போ do you think it can be done without feeling like a threat to the person who's watching it, especially if it's a survivor? Is it possible ன்னு கேட்குறேன் நான். See, you really want to get into the character's psyche and make it as real as possible and make it as intense as possible, so that when they actually have a catharsis, you feel really good about good about them actually conquering their whatever that is the trauma. எனக்கு மெயினான விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு அந்த கத்தாசிஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பீரியடில் அவங்களோட சஃபரிங் அண்ட் த பெயின் தட் ஷி கோஸ் த்ரூ ஹேஸ் டு பி ரியலி ஸ்ட்ராங். நான் ஸ்டோரி டெல்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்ல, பட் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் இன் ரியல் லைஃப். த மோர் thirsty you are, the more starved you are, the better you'll appreciate the food or the water or whatever. So on the first half வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க it's a very depressing film and all that. It has to be, because trauma is depressing. The assault is life changing for a lot of people. It is very difficult. And இன்னொரு முக்கியமான point what we wanted to underline is that just because someone who did this to you goes to jail doesn't mean that you instantly feel better and move on with your life. And I somehow actually இவங்க தான் சொன்னாங்க, Taapsee said this film is kind of like a spiritual sequel to Pink, because the film takes off where Pink ends. Those people got what they deserved, but what about me? What about the pain I went through? I am still having that. I am still reliving it every single year. So that was the idea of she summarized it perfectly. I think the film takes off where Pink ended, I feel. And I also feel that it is a very நம்ம இப்போ ஒரு இப்போ யாராவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் நம்மளை யாராவது அடிச்சிட்டாங்கன்னா you never get over it, the shame and the shock. And this would have been dealt really well in Mahishinda Pratikaram, where he gets hit and his entire psyche gets affected. It is a very ரொம்ப ஹியூமிலியேட்டிங்கான ரொம்ப ஒரு டிசார்மிங்கான ஒரு மொமெண்ட். அது it leaves a scar. And I feel like it should be dealt with that kind of intensity for the point to come across. எல்லாருக்குமே it's a personal journey. For each one of us, definitely, especially women, would have experienced something somewhere, and though the intensity varies, I feel we've all gone through it. So on some way, I believe there are many more women who are connecting to the film than the other gender. But then Game Over works on two levels actually. ஒன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் இன்டர்வியூவில் மென்ஷன் பண்ணீங்க, on the forefront it's a home invasion thriller. It's a person who's injured, who's trying to fight against the people who break into her house. But subtextல ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. PTSD இருக்கு, women empowerment இருக்கு, handling trauma இருக்கு, ஈவன் ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்குது, அதில் யாரை ப்ளேம் பண்ணுறோம், எப்படி அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் வந்து டச் பண்ணியிருப்பீங்க. எனக்கு கிளைமேக்ஸில் வந்து எஸ்பெஷலி அங்கே தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனையே வந்துச்சு. அது வரைக்கும் இட் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி ஆன் போத் லெவல்ஸ். பட் கிளைமேக்ஸில் வரப்போ தேர் இஸ் திஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் வெதர் இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் இன் ஹர் ஹெட் ஆர் வெதர் இட்ஸ் அன் ஆக்சுவல் என்ன சொல்கிறது, ஆர் ஆக்சுவல் பீப்புள் தேர், இஸ் இட் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங்.
while நீங்க வந்து if it's actually happening, okay, but then why are they doing it, then what is the connection between her and Amuda's character, and the mari sila questions start to come. And when you think it's all in her head, then you see outsiders coming in and helping her out. So in the confusion வந்து a lot of us are trying to grapple with it. So what is your take? நீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? See, I see this film as a very subjective narrative where you are constantly in the character's shoes and you are experiencing everything as she feels. You feel her fears, you see the darkness with her, you hear things that she hears. So it is a very subjective narrative, and usually or subjective on a narration irukumbodhu it is a very unreliable narration. Like for example, American Psycho, Memento and all those films. Memento, you don't really know if he avenged his wife or he still hasn't figured out who's the killer exactly because he has this condition. So இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டிவான நரேட்டிவ் வந்து நாவல்ஸில் இருக்கும், ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் இருக்கும். ஃபில்மில் வந்து there are films, but it's அந்த obscurity and இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப்பில் சில சமயம் நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது நான் உண்மையிலேயே நான் வந்து அதை நான் பண்ணேன் நீங்கள் நம்புவீங்க, பட் யூ wouldn't have done it. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோட்டில் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது இல்லை பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம இடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க, சிக்னல் வந்துடுது, அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்கன்னா நம்ம மைண்டில் வந்து அவங்களை துரத்திட்டு போய் வண்டி நிறுத்தி அவங்களை அடிக்கிற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஃபேண்டசைஸ் பண்ணுவோம். இல்லை போலீஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸும் நீங்களும் போய் அவங்க வீட்டில் போய் அவங்கள வந்து கன்ஃபர்ம் பண்ணுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுவீங்க. ஸோ there is always this wish fulfillment, what if அந்த அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் எப்பயுமே. யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம திடீர்னு ஃபோன் வச்சாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணிக்கலாமா, அந்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணிக்கலாம், வில் ரன் இட் த்ரூ இன் அவர் ஹெட், ரைட்? ஸோ ஒரு கேமருக்கு அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா இஃப் ஷீ லூசஸ் அ லெவல் ஷி வுட் டெஃபினெட்லி சே ஓகே ஐம் கோனா டூ திஸ், ஐம் கோனா டூ தட், I'll come back and I'll do all these things. there is this ஒரு ஐட்ரேஷனல் ஆட்டிடியூட் டு த ஜென்ரலி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு அது இருக்கும். ஒரு விஷயம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணிக்கலாமோன்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும். So we really wanted this film to feel like a very subjective narrative of a gamer who reconciles with her trauma in the exactly the same time that she was assaulted the previous year. So on the anniversary reaction peak la irukumbodhu, how does she as a gamer reconcile with her trauma? So adu vandu this is the base, right? So the credibility of the events and how much of it is true and how much of it is not true is something very subjective because you are experiencing it through her eyes. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா someone made a very interesting point. அண்ட் இந்த மாதிரி கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் ப்ரோலாகில் காமிச்சிருக்கீங்க. இது வந்து எல்லாமே அவளோட ஹெட்டில் இருந்ததுன்னா how does the mass man carry a camera சொல்லியிருந்தாங்க. But someone else actually answered it beautifully saying that she was actually videographed and photographed when she was raped, right? So being exposed on camera when she's at her most vulnerable is something she'll be terrified about. So this man carrying a camera makes sense that way too. ஸோ வந்து ஒரு அது வந்து நாங்கள் இன்டென்ட் பண்ணலனா கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து இட் ஜஸ்ட் ஃபிட் இன் டு இட் அண்ட் இட் ஒர்க்ட் ஆன் அ கப்புள் ஆஃப் லெவல்ஸ். த ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் கேர்ள்ஸ் ட்ரையம்ஃப் வாஸ் பிகர் தென் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கேரக்டர் அண்ட் திங் டிமாண்டட் டு பி தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமுதாவோட ஹெல்ப் எந்த அளவுக்கு இதில் இருந்தது. வாஸ் இட் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ட்ராமா, ரிவெஞ்ச் ட்ராமா வேர் திஸ் கேர்ள் இஸ் கெட்டிங் அ ரிவெஞ்ச் டு திஸ் கேர்ள். இட் குட் பி தட் ஸ்டோரி and the story facilitates that. The story gives that space. ஸோ இந்த கதை முடிச்சுட்டு இந்த படம் முடிச்சுட்டு எனக்கு பார்க்கும்போது ஐ ரியலி லுக் at it as a fully formed organism or a living being, this film which actually takes things on its own without. I think the film is bigger than all of us. So எப்படி perceive பண்றாங்களோ I feel it will grow. I feel it will grow with time and it will grow with a lot of people's interpretations. But I think that's the beautiful part of the film because that even however you see it, it's still a story about a girl's triumph. So there are people, when you tell them, no, it could be this, they're like, no, this is Amuda who's going into her body and doing this. So some people are happy with that and some people, I cannot make sense, that will not happen. It has to be her PTSD acting up. So okay, so for those people it's that, for these people it is. As long as you get your closure at the end of the film, I don't think we are going to be telling you it's that or that. To create a piece of art and adu நம்ம audience ta போடும்போது I feel it gets completed there. You actually you create something and then when it reaches them they make it their own and that's where it is complete and you don't know what's going to happen. I really didn't think so. Like நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி எழுதிருந்தாங்க. There are so many beautiful different interpretations of. I'm not claiming that, but what I'm saying is the film on its own is actually taking what it deserves. Not us, the film. I think the film actually, as a piece of work by itself, it's taking all the interpretations, taking all the subtext and details by itself,
which I think is, I believe in that. I believe like ஒரு படம் வந்து தனக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிக்கணும்னு எனக்கு தோணும் ஆக்சுவலாக. ஆக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டெக்னீஷியன் தான் சரி, பிகாஸ் இட் இஸ் பிகர் தென் யூ. அது ஒரு சின்ன கருவாக ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும், பட் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபுல்லி ஃபார்ம் ஹியூமன் பீங்காக மாறும் போது it sounds very philosophical, but I believe so. I really believe it takes what it wants, and அதுக்கு என்ன வேணும்னு அது கன்ஃபார்மாக தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. And you just have to be an enabler and stand and just just help it out. That's it. Okay, a colleague made a very interesting connection. ஏன்னா வந்து we were discussing all this and he said அவங்க பேர் வந்து Swapna is dream, so probably she could be hallucinating, and I found that to be a very interesting connect. நீங்க சொல்றத பாக்கும்போது அவ்ளோ ஒண்ணு unintentionally விட்ட மாதிரியே தெரியல. No, Swapna was intentional. Yeah, it was a conscious decision. Yeah, because she has a lot of dreams, and she has trouble sleeping, and she has nightmares, and we really wanted to start the story with dark-eyed Swapna, dark circles where she's not able to. That's how it's actually written in the script. Yeah, but later we kind of wanted her to have a very normal life before she descends into this nightmare, so that there is a before image and an after image. So yeah. And also நான் ஏன் இந்த question particular கேட்டேன்னா, there was this very interesting comment that director Manigandan gave about Kaaka Mutta. So என்னன்னா he said he was talking about his film obviously, but what he was saying that with films with subtext especially, and with a forefront and subtext, they work on two levels, and வந்து அதை சப்டெக்ஸ்ட் பார்க்கணுன்னு இருக்கிறவங்க அதை பார்த்துக்கட்டும். அது அவங்களுக்கு புரியலன்னு நான் என்றைக்குமே அவங்கள ப்ளேம் பண்ணவே மாட்டேன். பட் நீங்கள் சும்மா நார்மலாக பார்க்கும்போது இட் வில் பி 2 kids who want a pizza. அதுவும் வந்து இட்ஸ் ட்ராமா. ஸோ நான் ஏன் இதை கேட்டேன்னா, இப்போ கேம் ஒரு த்ரில்லராக பார்க்கும்போது வெளியில் வரவங்களுக்கு அந்த க்ளோஷர் ஒரு வேளை கிடைக்கலையோ, அந்த கொஸ்டின்ஸோடையே வராங்களே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அந்த நாகிங் ஃபீலிங் சில பேருக்கு இருக்குது. அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இப்போ மாயா படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தபோது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக நான் கேட்பாங்க நினச்சேன், இவங்க எப்படி படத்துக்குள்ளே போகிறாங்க, எப்படி வெளியே வராங்க, எப்படி அவங்களுக்கு பொம்மை இருக்குது கையில், எப்படி டைரி இருக்குது, இட்ஸ் ridiculous, how is that even possible? Nobody asked me that question. Maybe 2-3 people in 100 asked me that question. A lot of people just understood as a mother is reaching out to a child. That's all. It is a universal emotion, and everything comes under that. So I felt that in the padam paathu varumbodhu, of course game over is more abstract than Maya, and a little less it's low key. It's not a very ரொம்ப ஒரு செரிப்ரலான ரொம்ப அந்த மாதிரி அந்த ஜோன் போகாது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த க்ளோஷர் இஸ் என்ன வரைக்கும் அந்த க்ளோஷர் எங்கே கிடைக்கணும்னா, the last shot where the New Year fireworks go off in the behind and she slowly smiles and she finally accepts, finally reconciles with the trauma, and she closes her eyes to sleep in darkness. I thought that was the film. That was the last shot. From the beginning we always thought that should be the last shot of the film. போன நியூ இயரில் இந்த மாதிரி ஆச்சு, அந்த ஹாப்பி நியூ இயர்னு அந்த ரேபிஸ்ட் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான். அண்ட் இந்த வருஷம் ஷி ஹேஸ் டு ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி தாப்ஸி ஆஃப்டர் வாட்சிங் த ஃபில்ம் ஷி செட் ஐ ஷுட் ஹவ் டன் சம்திங் பட் ஐ டென்ட் டூ இட்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சார் வாட் இட் இஸ்னா சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வந்து ஷி ஆக்சுவலி ஓப்பன் அப் டு மீ சேயிங் ஐ ஷுட் ஹவ் விஸ்பர்ட் டு மை செல்ஃப் சேயிங் ஹாப்பி நியூ இயர். And then I should have closed it. Yeah. But in hindsight, I thought it was very, very poetic, because especially since the rapist tells her Happy New Year before, when the New Year actually, the previous year. So the film was always about that coming to a full circle. And the New Year la ஆரம்பிச்சு இந்த New Year la முடிச்சு ஒரு நியூ பிகினிங்ஸ்க்கு வந்து இந்த பொண்ணு தயாராகிறான்றது அந்த film was always about that. Maybe அந்த scene வந்து it is a bit low key, but I feel like I think that's how it should be. So அந்த ஒரு low key nature of the scene, the shot is what sets the film from becoming a very usual film அப்படின்றது. That's what I feel. But of course I really respect each and everybody's opinion. It means a lot to me that you have invested in the film and you are giving me your opinion. But என்னோட டேக் வந்து நான் இதுவாக தான் நான் பார்க்குறேன். The masked men ஜென்ரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஹியூமனைஸ் பண்ணுற ஒரு எலிமெண்ட்டாக, லைக் வென் தி வில்லன் ஆர் த ஆன்டகனிஸ்ட் பேசிக்லி சம்திங் தட்ஸ் மோர் தேன் அ ஹியூமன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அகெயின் இங்கே வந்து 3 பேர் இருக்காங்க அண்ட் ஆல் தட் இஸ் தேர். எனக்கு இது வந்து எப்படி கேட்குறதுன்னு கூட தெரியல. லைக் வாஸ் இட் இன்டென்ஷனல் டு மேக் இட் அ மாஸ்ட் மென் பிகாஸ் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்லாஷர் கல்ச்சர் அண்ட் ஆல் தட், அண்ட் ஆல்சோ இட் செட்ஸ் இன் வித் த PTSD அண்ட் தேர்ஸ் அ ஃபேஸ்லெஸ் பர்சன் தட்ஸ் ஹண்டிங் ஹர். பட் என்னன்னா இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து இப்போ நிறைய பேர் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி I want to know who that killer is அப்படிங்கிறப்போ இந்த என்டையர் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தோணிருக்கும். ப்ராப்ளி we should give the killer a identity அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்களா? Was there a conflict there? From the beginning we were very, very sure that we won't give them an identity, like because I think once you give them an identity, like you can escape from that.
that's how society is இல்லையா இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை அவங்க டேட்டூ போட்ட ஆளுங்களை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் விமனை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க யூ கேன் சே இல்லை நான் அப்பா அம்மா கூட தானே இருக்கேன் நான் டேட்டூ போட்டதே இல்லையே ஸோ you can escape, but society is not that easy to escape from, you know. There isn't you cannot put people into a box. So I think enna portha varaikum it's much more scarier when you don't know why they are hunting you down or for what reason. How will you escape? You know, oda mudiyadhu oliyo mudiyadhu, like why? I understand the question because the film opens with them committing a murder and it looks like a serial killer thriller. There's also a number that comes. It's being targeted. So there is this and the question raised at the answer panama I understand where it is coming from. It was a collective decision that we decided not to do it for one of the most important reasons why is that when you dive into the killer's psychology or why he is doing it, you're taking the film's attention from Swapna, which I didn't want to do at all, because at the end of the day I did not want the film to feel like a serial killer thriller alone, and I really wanted the film to be something more. But having said that, the not revealing the identity of the killer adds more to the subtextual part of the film, where you think that these people are a manifestation of Swapna's nightmare, and the option that perspective was very important to me. It was very 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 important to me. At no point I wanted to feel like the killers and Swapna's struggle are two different things. External conflict to internal conflict wherever and the point I was very sure about it should feel like the same. Her அதாவது இருட்டில் ஜிப்பாக இருக்கிற மாதிரி சவுண்ட் கேட்குற ஒரு பொண்ணுக்கு இருட்டிலேருந்து ஒருத்தன் வரும்போது she doesn't know the difference whether it was the same person who raped her or it was someone that who wants to kill her, right? So அந்த even the first draft of the film had very ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவள் எங்கேருந்து அந்த சவுண்டு கேட்குறாளோ ஒரு தடவை அந்த ரூம் கார்னர்லேருந்தே அந்த மாஸ்க் மேன் அப்பீர் ஆகிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் we were not able to do it for some reason, but that was the metaphor that we had. It's exactly கடைசியில் அவன் அந்த இருட்டிலேருந்து வரும்போது when she kills him, it feels like she actually kills the man who assaulted her rather than the masked man. ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் கொண்டதுனால தான் we intentionally withheld the identity and you know why he is doing it and all that. Yeah. ஓகே, ஸோ நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாட் எவர் யூ டேக் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஐம் ஓகே வித் இட் அப்படிங்கிற இதில் ரைட்டிங்லேருந்தே திஸ் வாஸ் தி ஐடியா. ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிடிஎஸ்டி நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், அண்ட் விக்டிம் ஷேமிங்கிற வார்த்தை கூட நிறைய பேருக்கு சேராமல் இருக்கலாம். இது எங்கேயுமே நீங்கள் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இட் வாஸ் நெவர் ஸ்பூன் ஃபெட். ஸோ இது again was a very conscious decision saying that okay, என்ன புரியுதோ அவங்க அந்த படத்துலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்களோ let them take it அப்படிங்கிற மாதிரியா? I think we just lived Swapna's life along with her and then she just took us on this journey. Conscious-ஆ சில decisions இருந்தாலுமே I think the others weren't all too conscious. They just fit. Everything just came into place, maybe because she's just like any other girl who's just trying to get through every day. So யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் இது பண்றாங்களோ கஷ்டப்படுறாங்களோ or they're trying to reconcile with something, that's pretty much her journey too. So I think we've tried our best to just put everything in place and people are accepting that, so that is very big. But consciously I don't think okay, let's address victim shaming, no, but it was always about this woman who is going to stand up for herself even if no one is there. Kadasila, like every woman has that survivor in her இல்லையா? So என்னன்னாலும் we all are fighters. So like actually gender neutral, everyone fighters தான், not only women. So that was always the point from the starting till the end. Swapna was the key person. So அவங்களோட ஜர்னி எப்படியெல்லாம் எங்களை கூட்டிட்டு போறதோ நாங்களும் அவங்க கூட அப்படியே போயிட்டு we finished it off. Interestingly, director Ram said something in his interview for Peranbu. He said, what you think about my film and what you say about my film is a reflection of you more than me. Just I think it's just oddly true. You know, how you see the film is what you believe in rather than what the director intends. So I think it's just யாருக்கு என்ன பார்க்கணுமோ அதை பார்க்குறாங்க கரெக்டாக. ஸோ பீப்புள் கண்டிப்பாக த்ரில்லர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வரவங்க they are very satisfied with the second half, especially spoiler alert, the head hitting scene, the window. The people who like the drama, who want to invest more of their time in that, they love the first part. So they say அது first part அப்படி இருக்கிறதால தான் எங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுது. when the second start பண்ணும்போது we want her to win so badly. That is because we know what happened to her and Amoda and everyone.
So I think that's But I very agree. It first off is a slow film because it is a deliberately paced film. Only then you will start getting into some people. It might throw off some people because they come in expecting a thriller. But I think one or 2-3 years probably when you revisit the film you will feel differently because you now know going in that it's going to be a slow film. Probably you will actually adjust to the pace better. But it is a slow film. I definitely I agree with that. As a criticism. There are a few things to address, but as an opinion, as an ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வரும்ல அந்த படம் பார்க்கும்போது ஸ்லோவாக இருக்குது. I think it's completely valid. It is a slow film. Yes. There are a couple of similarities between Maya and Game Over actually. இந்த film concept ஏன்னா அதில் வந்து ஆக்சுவல் ஃபிலிமே இருக்கும் பட் ஹியர் சம்மன்ஸ் வீடியோ டேப்பிங் அண்ட் வந்து த இமோஷனல் மதர் சென்டிமெண்ட் அங்கே வந்து ப்ராப்பராக ஓகே அம்மா மாதிரி ஒரு இங்கேயும் அந்த மதர் ஃபிகர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இப்போ ஐ லுக் அட் அஸ்வின் அண்ட் லைக் ஓகே ஐம் மேக்கிங் த டாட்ஸ் மாயாக்கும் இதுக்கும் இப்போ got the wheelchair. Everyone's in the previous interview first question I was like okay yeah sir what wheelchair அப்படினு சொல்லி ஒரு ரைட்டரா நீங்க கொலாபரேட் பண்ணும்போது அவரோட ஸ்டைலுக்கும் உங்களோட இதுக்கும் அந்த மிக்ஸ் ஆகும்ல அது எப்படி ஆச்சு? Actually I think by nature I'm a very dark person. என்னோட ஸ்டோரிஸ் பாத்தீங்கன்னாலும் bright happiness அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. It's a very dark my stories are also dark. So since we worked on a previous script too நாங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து so adula there were lots of learning that was done. So when it came to Game Over I think it was easier because by then we had reached a sync. He didn't have to explain each and everything for me. By then illa nam ipdi pannalama apdi pannalame and it just worked. So by then I think I can kind of guess what he's coming to say or how it's going to go. And we did have, after everything was over, we did have a lot of input from people and he's very open to suggestions. And he's not like illa idu ennodhu na apdi apdiella onnu illa. I think with the first film we got into that zone and it just helped. Second agumbo it was much easier to write than the first film, and since it's a shorter film it didn't take as much time also. And yeah, adanala I think it wasn't too hard. No, it definitely wasn't. You think this is going to be your style or வந்து இல்ல நாங்க வந்து as always we're just connecting the dots and I think it's completely up to the person seeing it to make that connection. I don't know, it's probably my innermost fears and wants and needs that are coming across through my films. This is something very personal, but I don't know, I really want it to be like that. I want it to be an expression of my inner self because this is the way I express myself and my fears and all that. Of course it has to have, but I don't want it to get very repetitive and very predictable. Ivarna ipdi irukonu solittu, but I don't want to change genres just because people want me to make a light film or a happy film and all that. I'll do it when I want to do it. அது வரைக்கும் thrillers பண்ணனும்னா I'll do it. It's like எனக்கு if they pigeonhole me into saying that you are a thriller, I'm more than happy to be a thriller director. It's a pleasure to be a thriller director and I have no issues with people who tag me that. But I'll continue to make tell stories that really excite me as a filmmaker. I'll not think about whether this is in the genre திரும்ப முன்னாடி பண்ணிட்டோமோ அதுன்றத பத்தி I'll never think about that. Yeah. Cool. Thank you so much for patiently asking all the theories, questions. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லி for all the patience and for the lovely answers. Thank you so much. Thank you so much.